When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains. Kimateki. Ladies and gentlemen, get ready, y'all. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter right, turn it up, we giving the show. Hey. Hey. What'd I miss? But we had planned, honestly. Don't jaribu kutoka kwa hii nyumba. Wacha ni change nikuje. Check. Babe, don't try leaving this house. Like, why do you like frustrating me, honestly? Where are we going? Where are we going? Nataka kwanza tufanye ile song ya remix. Taniua, hii magari, taniua. Yaani ile remix yani ila featuring. Sasa ila shida ni moja. Hapa kwangu huwezi fanya kazi basi na nywele kai. Hebu nisaidieni wanaume. Give me ways za kufukuza huyu jamaa. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790-300-300 or visit www.optivan.co.ke. Nana Small Thika invites all to our annual Car Bazaar Expo on 3rd to 5th April 2020. Come touch, feel, and drive away with your dream car. Come meet the experts, motor dealers, and motor solution companies for all your enquiries. Great display by the best including Thika Motor Dealers, TMD, Isuzu, among others. Great offers during the event. To book a stand, call 0780-498-864. And Nana Small Thika, Shoppers Paradise. This is NTV. Hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Hivi ni vipasho. We have received confirmation of 2 more cases of the coronavirus. Shule zote na vyuo vyafungwa katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Hearings and mentions of all civil cases in all the courts are hereby suspended with the immediate effect. Idara ya mahakama yasitisha shughuli zake kwa muda wa wiki 2 kufuatia janga la corona. Makanisa yatia agizo la waumini wasafishe mikono, lakini sasa serikali ishauri watu waepuke maeneo ya watu wengi.
Na mchezaji raga wa shule ya Sigalame ya Busia aliyejeruhiwa michezoni ameaga dunia. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru Abdulaziz. Na karibu sana mtazamaji, mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Tukianza taarifa zetu, wa Kenya wengine wawili wametangazwa kuwa na ugonjwa wa corona, na sasa idadi ya wenye virusi hapa nchini imefikia 3. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kufungwa kwa shule na vyuo, huku akisisitiza wale wanaotoa huduma muhimu wataendelea kufika katika maeneo ya kazi wakati taifa likipambana na ugonjwa huu. Wanafunzi wametakiwa kuwa nyumbani kabla ya Ijumaa hii. Sasa tupate hatua alizotangaza Rais Uhuru Kenyatta katika kukabiliana na janga la kimataifa la corona. Number 1, the government is suspending travel for all persons coming into Kenya from any country with reported coronavirus cases. Number 2, only Kenyan citizens and foreigners with valid residence permits will be allowed to come in, provided they proceed on self-quarantine or to a government-designated quarantine facility. This will take effect within the next 48 hours to cater for any passengers who may be en route. This directive will remain in effect for the next 30 days or as varied by the National Emergency Response Committee. Number 3, all persons who have come into Kenya in the last 14 days must self-quarantine. If any person exhibits symptoms such as cough or fever, they should present themselves to the nearest health facility for testing. Number 4, we have suspended learning in all our education institutions with immediate effect. Consequently, and to facilitate a phased approach, primary and secondary day schools are to suspend operations from tomorrow. For those in boarding schools, the school administration is to ensure that students are home by Wednesday, the 18th March 2020, while universities and tertiary institutions are to close by Friday, 20th March 2020. Where possible, as number 5, government offices, businesses, and companies are encouraged to allow employees to work from home, with the exception of employees working in critical or essential services. Number 6, in order to avoid the risk of transmission through physical handling of money, we encourage the use of cashless transactions, such as mobile money, M-Pesa and otherwise, and credit cards, and we appeal to mobile operators and banks to take note of the situation that we are in
and to reduce the cost of transactions during this period. Number 7, in line with the directive to avoid crowded places, citizens are encouraged to A, avoid congregating, including in places of worship, B, minimize attendance to social gatherings, including weddings and funerals, and restrict the same to immediate family members. C, we call for people to avoid crowded places, including shopping malls and entertainment premises. And D, to minimize congestion in public transport whenever possible. And lastly, E, the limitation of visitors to hospitalize patients in both public and private hospitals. Number 8, hospitals and shopping malls are encouraged to provide soap, water, hand sanitizers, and ensure that all their premises are regularly cleaned and disinfected. Fellow Kenyans, globally, the impact of the virus is still unfolding. I want to assure you that my administration is at the forefront of assessing, containing, and managing this pandemic in our country. First of all, there is no cause for alarm. There is no need for the learners to be alarmed. But as of tomorrow morning, we expect all day scholars to remain at home, both in primary and secondary school. The logistics of the borders, who will start moving between Tuesday and Wednesday, they should wait for our circular, which we shall send out tomorrow. And like His Excellency has said, the universities have up until Friday to close, and it is for an indefinite period. There is nothing we are leaving to chance, and I can emphasize that we have given them equipment. We have got a list of their wish lists of the things that they will want to put in their level 4 and level 5 hospitals. That's number 1. Number 2, Your Excellency, is to add that they have taken, throughout the counties, not only are there most of the level 4 and level 5 hospitals ready, they have extended some of them even to level 3, even facilities up to level 3. Some counties have even created their own quarantine. That we shall also equally not entertain, hoarding or raising prices to mwananchi, taking advantage of this situation to create artificial shortages so that mwananchi is made to pay more. The Competition Authority has already been given clear instructions, and they will be moving around. And anybody who is seen to have taken unnecessary and undue advantage of this particular crisis to make our citizens pay more than they should, serious and severe action will be taken against those who perpetuate in that ungodly act. Janga la korona sasa limeathiri shughuli za idara ya mahakama. Baraza la Taifa la Usimamizi wa Haki leo limetangaza kuwa kesi zote za jinai na rufaa zimesitishwa kusikizwa mara moja katika kuzuia kuenea kwa korona. Hata hivyo, walioko rumande na wale waliohukumiwa kwa makosa madogo watapata fueni katika mpango wa kupunguza msongamano magerezani. Baraza la Taifa la Usimamizi wa Haki limekutana leo kujadili mwelekeo baada ya kuthibitishwa kwa kisa cha korona humu nchini. Mkutano uliongozwa na Jaji Mkuu David Maraga na uliwashirikisha mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nuru Haji,
Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai, tume ya kukabiliana na ufisadi EACC, chama cha mawakili nchini, tume ya huduma za mahakama na wasimamizi wa magereza. Prisoners and remandees will not be brought to court. With regard to new arrests or cases except serious ones will be dealt with at the police station in accordance with the guidelines to be issued by the Inspector General of Police. Hearings and mentions of all civil cases in all the courts are hereby suspended with immediate effect. Na wale wanaokamatwa kwa makosa madogo madogo watashughulikiwa katika vituo vya polisi kuambatana na mwongozo utakaotolewa na inspekta mkuu wa polisi. Courts will continue to handle certificates of emergency and taking plea in serious criminal cases. During this time, all judicial officers and staff will continue going to their offices. However, there will be no open court appearances. Kesi kubwa zitashughulikiwa katika vyumba vya majaji na mahakimu, ingawa maafisa wote wa mahakama pamoja na wafanyikazi watatakiwa waendelee kuhudumu katika vituo vyao. Na katika juhudi za kupunguza msongamano magerezani, baraza limependekeza kuangaliwa upya kwa baadhi ya kesi zitakazoteuliwa na wasimamizi wa magereza. Magistrate courts will also review bail terms for those who are in remand. Hatua hizi zinachukuliwa kwa muda wa wiki 2 huku taifa likijitahidi katika kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Maafisa wa mahakama pia wamezuiwa kusafiri ugenini kwa sababu ya kikazi au binafsi katika siku 30 zijazo, isipokuwa katika hali zisizoepukika. Wakati huo makanisa yametii agizo la serikali la watu kusafisha mikono katika juhudi za kukabiliana na virusi vya korona. Hata hivyo, kumekuwa na changamoto katika baadhi ya makanisa, kwani wananchi wengine walikataa kusafisha mikono. Sharon Baranga anaarifu zaidi. Leo ikiwa Jumapili ya kwanza tangu Kenya kutangaza kisa cha kwanza cha ugonjwa wa korona, makanisa yamechukua hatua ya kuwapatia waumini wao dawa ya kusafisha mikono ili kuzuia uambukizaji. Katika lango kuu la kuingia Holy Family Basilica jijini Nairobi, waumini waliofika walitarajiwa kusafisha mikono kabla ya kuingia kanisani. Pia kulikuwa na wahudumu waliosaidia katika kuhakikisha kila aliyefika, wakubwa kwa wadogo, wanasafisha mikono. Na nimeona kuna sanitizer kwa kanisa, na hiyo ni jinsi poa ya kuzuilia watu coronavirus. Katika kanisa la PCEA Bahati, hali ilikuwa ile ile. Pia tukiingia huko kama asas tumeencouragewa, tuambie wanaweza kaa wakiwa spaced. Si vile tunawapagaga, unajua kawaida yetu asas ni kupaga. Sasa tumeambiwa leo mtu akae mahali anataka. Juu kanisa ni kubwa. Hata hivyo kuna changamoto. Unakuta mtu akiingia anakuambia amesanitizia nyumbani. Kwa hivyo akifika hapa hataki anaingia. Ama unakuta mwingine ametoka huko anajifanya ananao mkono na hajasanitiziwa. Katika kanisa la Lord's Gathering kwenye barabara ya Outer Ring, kulikuwa na sabuni, maji na jeli maalum ya kusafisha mikono. Kila aliyefika kanisa imetoa sabuni, maji na dawa ya kuosha mikono ambayo ni lazima itumike na kila mmoja anayeingia kanisani. Yeyote ikiisha, nyingine inaongezwa mara moja. Corona sisi hapa tumejiandaa, tumetia moyo waaminio waweke usafi, wapandishe viwango vya usafi. Hawatalindwa tu na corona peke yake, kipindupindu upata watu kwa sababu ya mambo ya uchafu. Katika makanisa yaliyoko katika vitongoji duni, taswira ilikuwa hiyo hiyo. Moja ya makanisa hayo ni hili la Holy Ghost Foundation. Tumeelekezwa ya kwamba lazima tuoshe mikono zetu ndio tukaingia. Mimi naona hilo ni sawa kabisa. Katika kaunti ya Bungoma, kanisa la St. Crispinas imetoa mafunzo kwa waumini wake kuhusu jinsi watakavyojikinga na maambukizi ya virusi vya korona. Mafunzo yalitolewa kwa ushirikiano na muuguzi mkuu katika kaunti hiyo. Na tumeweka vifaa vya kutosha katika mlango wa kuingia na milango yote ambayo watumishi wa Mungu wanatumia kwa kuingia ndani kwa kuabudu na kushukuru Mungu.
Na katika kanisa la Kianglikana mjini Mombasa, waumini wote walitakiwa wasafishe mikono kabla ya kuingia kanisani. We already had a health talk in the first service, sensitizing our people. We've already had a health talk in the second service. We've also sensitized our people. Katika kaunti ya Kisii, pia kulikuwa na mafunzo kwa waumini wa kanisa Katoliki kuhusiana na janga hili la kimataifa la corona. Sharon Baranga, NTV. Na mtazamaji, kufikia hapa natamatisha awamu ya kwanza NTV jioni. Nitarejea na taarifa zaidi, tulia papo hapo. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Wacha nikupigie, nataka kupata store bonus. Hello? Locust zimeenda? Nakuzeeka? Wacha. Hebu rudia. Ati? Na zinapikwaje? You can't be serious. 200% store bonus. Locust zinakulwaje bila chumvi Na kilo moja mnauzaje? Kokoteni hezi beba. Kwa hivyo nikuja na pick up lini? Ongea na mama yuko hapa. Tumemaliza story. Chika storo kibao na 200% storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Isitoshe, pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Safaricom, for you. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. To the out-of-framers, the turtleneckers, the fringe growers, you don't need to hide anymore. Try Dettol Even Tone. It cleans and helps to reduce the appearance of blemishes caused by oil, dirt and germs, giving your skin a healthy feel. Join the millions that have switched to Dettol Even Tone, now also in pomegranate fragrance, a healthier skin for an even better you. Brought to you by the Kenya Consortium of Medical and Health Professionals. Dettol, be 100% sure. But we had planned, honestly. Don't jaribu kutoka kwa hii nyumba. Wacha ni change na Cheki. Babe, don't try leaving this house. Like, why do you like frustrating me, honestly? Where are we going? Where are we going? Nataka kwanza tufanye ile song ya remix. Taniua, hii magari, taniua. Yani ile remix yani. Ila featuring. Sasa ila shida ni moja. Hapa kwangu hizi fanya kazi basi na nywele kai. Hebu nisaidieni wanaume. Give me ways za kufukuza huyu jamaa. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Karibu tena mtazamaji, na shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Familia ya Dafton Mwitiki ambaye alitoweka Jumatano iliyopita imelalamika jinsi uchunguzi unavyoongozwa na polisi. Familia hiyo sasa inataka uchunguzi huo ufanywe na idara ya upelelezi wa jinai DCI, huku ikihimiza yeyote mwenye habari kuhusu mpendwa wao aarifu polisi mara moja ama familia. Setolale ana maelezo zaidi.
Dafton Mwitiki aligonga vichwa vya habari kwa mara ya kwanza katika shambulio la kigaidi la Dusit mwezi Januari mwaka uliopita, alipoonekana kwenye picha hii na aliyewania ubunge wa Starehe Steve Mbogo. Wawili hawa walikuwa wamebeba bunduki za nyadhifa za juu. Lakini baada ya tukio hilo, si wengi walifahamu maisha ya Dafton, ambaye amegonga vichwa vya habari tena kufuatia kutoweka kwake usiku wa Jumatano iliyopita karibu na jumba hili la Galana lililoko katika eneo la Kilimani jijini Nairobi. Gari la Dafton, Land Rover Discovery, yenye usajili wa nambari KCK 997C, lilionekana mara ya mwisho likiendeshwa kutoka katika jumba la Galana. Takriban saa 6 baadaye, gari lake lilipatikana kando ya bwawa la Auckland katika eneo la Juja, mkabala na barabara ya Kiganjo. Gari hilo ambalo milango yake ilikuwa wazi lilichukuliwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Juja. For us as a family, it's been a nightmare. That's what I would call it. It's been a heart-wrenching nightmare. The last 48 hours, there was nothing odd. He was just himself, very busy as usual. I got a phone call on Thursday morning that his car had been found, and we've just been working with all law enforcement officers and his friends just to try and track his last steps. Our plea is still the same, that if we could get information that could lead to us finding Dafton, we would really appreciate. Wakati huo, wanachama wa shirika la kitaifa la umiliki wa bunduki walifanya msako katika eneo gari lilipatikana, likiwemo kwenye bwawa lililo karibu na vile mashamba ya kahawa. Hata hivyo, familia inataka uchunguzi kuhusu kutoweka kwa Dafton uharakishwe. Hilo ilikuwa siku ya 4 kwa Dafton kuripotiwa kutopatikana. Familia na marafiki wakiongozwa na maafisa wa polisi wanapanga kuandaa msako mwingine, hasa katika eneo hili ambalo gari lake Dafton lilipatikana. Seth Olale, NTV, katika kaunti ya Kiambu. Na mtazamaji, taarifa ya Seth Olale inatupeleka mapumzikoni, na tutarejea na mwenzangu Yoshua Makori atarejea na taarifa za spoti. New Blue Band mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band mayonnaise. iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. With a choice of over 35 bus companies, iAbiri gives you the power of choice to easily and conveniently book your ticket to all major destinations. Whether you're traveling for a social function, business, work, or a romantic getaway, iAbiri will get you there. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709 215 215 to book your ticket now. iAbiri, your smart travel partner. First time ever from Downy. Its new formula boosts freshness, releasing perfume bubbles that burst with every move, giving me better freshness than a detergent on its own, so that my son and I are always ready for celebration. There's no laundry without Downy. I am pleased by just the simple little things of life. And I promise if you take the time, you won't be looking for too long before you find this little secret of mine.
When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Cleasoft, I can make it so easy. Cleasoft iko na 3 times particle energy to particles to blue husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Cleasoft kicks out stains kimateki. Babe, serious? Wakati ya kudunda viwanjani sasa, mabega yakiwa chini, na ni kwamba mchezaji wa raga wa shule ya upili ya Sigalame Eliakim Oundo aliaga dunia jana usiku katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Oundo alipata jeraha la kichwa katika mechi ya kuwania ubingwa wa raga ya wachezaji 15 kila upande dhidi ya Nambale katika uwanja wa St. Mathias Boys katika kaunti ya Busia. Mwenda zake ambaye alikuwa kidato cha 3 alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Busia kisha akapewa rufaa nyingine hadi hospitali ya Bungoma Life Care kabla ya kuhamishiwa Eldoret. Oundo huyo ambaye alifariki akifanyiwa upasuaji kutokana na kuvuja damu nyingi kichwani. Kupata mtoto amelazwa. Nikapata na walimu wake, nikauliza walimu, shida nini na ndugu yangu? Walimu wakaniambia waligongana. Waligongana mna gani? Hata walikuwa wanacheza rugby, sasa mwenzake opponent, mtoto na Nambale Boys, ndiye alimgonga. Na nikauliza aliumia saa ngapi? Wakaniambia yeye aliumia kitu saa 6. Naambia sasa saa 6 kama mtoto aliumia saa 6. Na saa 10 ndio mnajulia wazazi. Aliyekuwa mwenyekiti wa FKF Sam Nyamweya amesema uchaguzi wa shirikisho la kandanda humu nchini uliofanyika jana katika kaunti 9 sio halali na unafaa kubatilishwa. Kwa mujibu wa Nyamweya, bodi inayoendesha uchaguzi huo ilienda kinyume na mahakama ya usuluhishi wa migogoro ya michezo humu nchini STD ambayo ingali na kesi ya kuamua Jumanne ijayo. The football stakeholders cautioned Football Kenya Federation against holding an election whose matter is before the Sports Disputes Tribunal and set for determination on Tuesday, 17th March 2020, as you're aware. By FKF proceeding with the purported elections is in itself an abuse of the tribunal process and borders on contempt and budgery. We are expecting the judgment on the 17th, and that judgment will determine how we move forward. If the judgment decides the elections are cancelled, we will cancel them then. The purported FK county elections are neither legitimate nor credible, neither free nor fair, and are therefore invalid, null and void. Nuru funga. Naam, shukran sana Yoshua Makori kwa taarifa za spoti. Mtazamaji, hatuna la ziada. Naitwa Nuru Abdulaziz, mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter.